last night was a big success, by the way. Yeah, how long did you guys stay? We stayed until 10:30, I would Great. say. Yeah, it was Oh, really yeah. fun. Cool. I'm so happy. Yeah, we had a good That's time. great. A lot of alcohol. Good amount. Shabbat shalom. All right, we should start. Zoom is on. I did it. Yeah, I'm free. Okay. We'll do. Okay. Shabbat shalom. Welcome. Shabbat shalom. Apologies, we are a little late. Torah study downstairs was passionate, right? It's good. It's hard to end on time. Welcome to those of you who are here in person, those of you who are joining us online on YouTube. Take a moment to settle, to arrive. Take a few deep breaths. Become aware of this moment, being here, present with us, wherever you are. Living out all the things that our mind takes us to. Sometimes I have to do this, I didn't do that. Parking was hard or was easy, whatever is in your mind going on. Take a few deep breaths. Check in with your soul. How's your soul doing? How's your neshama doing this morning? What does your neshama needs from you today? Eloi neshama shenatata bi teorai. Eloi neshama shenatata bi teorai. We're on page 144. Eloi neshama shenatata bi teorai. Eloi neshama shenatata bi teorai. Eloi neshama shenatata bi If you are able to rise for the morning blessings, please do so, page 146.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לשכל בבינה להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בת חורין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקע הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר הכין מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מותר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליהב כוח. You may be seated, page 148. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המעביר שינה מן תנומה מאף אפיים. ורצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו שתרגילנו בתורתך ודבקנו במצוותיך ואל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עבירה ועוון ולא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון ואל תשלט בנו יצר הרע והרחיקנו מאדם רע ומחבר רע ודבקנו ביצר הטוב במעשים טובים וכובד יצרנו להשתבט לך ותננו יום וכל יום לכן ולחסר רחמים עיניך ובעיני כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר ובגלוי ומודה על האמת ודובר אמת ולבבו וישכם ויאמר ריבון כל עולמים Not upon our righteous deeds do we rely when we bring our prayerful supplication before you, but upon your abundant compassion. What are we? What is the value of our lives? What substance is there to our kindness, our righteousness, our helpfulness, our strength, our courage? What can we say before you, Adonai, our God and God of our ancestors? Before you, the mighty are nothing, the famous as if they have never been, the wise are without wisdom, the clever without reason, for most of their deeds are worthless, and the theirs are like a breath. ומותר אדם מן הבמאין, כי הכל אבל, page 150, אבל אנחנו, עמך בני בריתך בני אברהם ואביך, שנשבעת לו בהר מוריה זרע יצחק יחידו, שנקד על גב המזבח, אהדת יעקב בנך וחורך, שמחת חשבת אותו ומשמחת ששמחת בו, קראת את שמו ישראל וישורון. לפיכך אנחנו חייבים להודות לך ולשבחך ולפארך ולברך ולקדש ולתת שבח ודע לשמך. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו. אשרינו שאנחנו משכימים מערבים ערב הבוקר ועומדים פעמיים בכל יום. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. בשועתך תרים ותקפיח קרננו ברוך אתה אדוני מקדש את שמך ברבים. If you are in mourning or commemorating a yahrzeit, or your custom is to rise for the mourner's Kaddish, please do so. Mourner's Kaddish, Kaddish Yatom is on page 176. 176. יתגדל ויתקדש שמי רבה ועל מה דברה חירותה וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו על כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. If you are able to rise or remain standing, please do so.
for Baruch Shamar on page 180. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 da, da, ay, ay. Ay, 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 da, da, ah. Baruch she'amar ve'aya olam. והרחמן המהולל בפי עמו, משובח ומפואר בלשון חסידיו ועבדיו, ובשירי דוד עבדך נהללך אדוני אלוהינו בשבחות ובזמירות, נגד לך ונשבחך ונפארך ונזכיר שמך ונמליכך מלכנו אלוהינו, יחיד חיי עולמים, מלך משובח ומפואר עד שמו הגדול, ברוך אתה אדוני, מלך מהולל ותשבחו. You may be seated. We turn to page 188. Sing למען אחי ורעי אדברנה שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו אבק שטוב לך. The end of Psalm 122. This transliteration in the bottom of the Siddur. For the sake of my brethren and friends, I say, peace be with you. For the sake of the house of Adonai our God, I seek your good. למען אחי ורעי, למען אחי ורעי, אדברנה, אדברנה, שלום בך, למען אחי ורעי, למען אחי ורעי, אדברנה, שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו אבק שטוב לך,
ay, ay, ay. Page 190, Ashrei. Ashrei. Yoshvei. Oh, dear hallelujah. Oh, dear hallelujah. Ashrei Ha'am Shekacha Lo. Ashrei Ha'am Shadonai Elohim. Ashrei Yoshvei Beitecha. Oh, dear hallelujah. Oh, dear hallelujah. Selah. תהילה לדוד, ארוממך לא היה מלך, בברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, שמך לעולם ועד. גדול אדוני מלול מאוד, ולגדולתו אין חקר. גדול לדום ישבח מעשיך, תך יגידו. הדר כבוד הודך, ודברי נפלותיך עשיך. וזוזנותיך יאמרו, ועצות עליהם לא תחלמו. זכר רב טובך יביאו, וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, כפיים ורב חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יברכוך אדוני כל מעשיך, חסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו. תהיה לבני האדם גבורותיו, וכבוד אדם מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. ברך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכנופים. עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך, משביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכך, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קורב, וכל אשר יקראו באמת. רצוני רב יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהב, את כל רשעים ישמיע. תהילה אדוני ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. הללויה, הללויה. 194, Psalm 150. הללו, אוהל בקודשו, הללו, ברכיהו זו. הללו, בגבורותיו, הללו, כרוב גודלו. Hallelujah.
Hallelu v'minim be'ugav. Kol anshama tehallel hallelujah. With every part of our soul, neshama. We praise you, Yah. Neshama, soul. Nishma, neshima, breath. Nishmat kol chai, the breath of every living thing. So we take a few deep breaths, neshima, mukha, connecting to our neshama, to our soul, becoming aware and mindful of our breathing, which help us, hopefully, to become aware and mindful of our neshima, of our nishma. I'm getting them confused today. Our neshama, because they're the same. That's why I'm getting confused. The neshima and the neshama. Our being aware and mindful of our breathing help us connect and become aware and mindful of our soul. So we'll take a few moments of silence and just breathe mindfully. Take deep breaths in and out. Hear your breathing. Page 196. Nishmat kol chai, tevarech et shimcha, Adonai Eloheinu. Nishmat kol chai, tevarech et shimcha, Adonai Elohei,
בשר. תפארו תרומם זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם אתה ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע פודה ומציל ומפרנס ומרחם בכל צרה וצוקה ולך ומי ירוך לך האל הגדול הגיבור ונורא לעליון כון השמיים והארץ נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כמור לדוד ברכי נפשי את אדוני בכל קרבי את שם קודשו. Page 218 שוכנת מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני לשרים נבא תהילה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רבבות עמך בית ישראל ורינה יתפאר שמך מלכנו בכל לבדו. להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברר, להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח will rise as you're able שמך לעד מלכנו. מרחות והודעות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אל חיי העולמים יתגדל והתקדש פצ'ו 220 שמרבה ואלמד דברה חירותה וימליך מלכותה וחייכון ובמכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה בזמן קריב אמברו יש מרב המברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמד הקדושה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה
תושבחתה ונחמתה, דמירם בעלמא ואמרו Amen. And our practice at this time of the service, before the call to worship, before Baruch Hu, is to remind ourselves of the mitzvah of, we take upon ourselves the mitzvah of loving our neighbor as we love ourselves. That before we come into prayer in front of God and say all these beautiful things about God and why God is so important, we have to actually be able to say all these beautiful things about people and be in relationship with people. So being in relationship with God without having real relationship with humanity and human beings, it's really simple. It's easy. You sing, you meditate, you feel good about yourself. But if there is no being in relationship with humanity, with the complexity of humanity and the people we know and the people that we love and the people that drives us crazy and all that, then, it's much easier. So we put that kavanah. We don't ask you to tell us who drives you crazy or something like that. What we ask you is to walk around and greet each other with Shabbat Shalom, making sure you greet people you don't know. Check in, though, with people who have different practices around COVID, if shaking hands or giving hugs. So check before you do that. And we sing the words, Hareini mekavelet alai mitzvat haboreh ve'ahavta l'reacha kamocha. So we take a few moments and make sure to greet someone you don't know. Hareini mekavelet alai et mitzvat haboreh ve'ahavta l'reacha kamocha. Love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. הריני מקבל עליי את מצוות הבורא, ואהבת לרעך כמוך. Love your neighbor as yourself. הריני מקבל עליי את מצוות הבורא, ואהבת לרעך כמוך. Love your neighbor as yourself. The call to worship, if you are able to remain standing or stand, if you are able, is on page 224. Baruch hu et Adonai המבורך. Baruch Adonai המבורך לעולם ועד. You may be seated. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הכל יודוך והכל ישבחוך. page 236. והכל יאמרו אין קדוש כאדוני, הכל ירמו חסר ליוצר הכל. האל הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח, ובוקע חלוני רקיע, מוציא חמה ממקומה הלבנה ממחום שבטה, ומעולם לעולם כולו לישבע שבדד במידת הרחמים. עמל הארץ ולא דנים עליה, ורחמים טובו מחדש בכל יום תמיד מעשה וראשית. המלך המרומם לבדו מאז המשובח המפואר מתנשא ממות עולם. אלוהי עולם ורחמך רבים, רחם עלינו אדון עוזנו. צור משגבנו מגן אישנו משגב בעדנו. אין קרקך ואין זולתך, אפס בלתך ומדומה לך.
אין כרכך, אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחי עולם הבא. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Page 228, El Adon. There's transliteration in the bottom to join us in singing. Ay, 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 ay,
לילה של שבת מכל המעשים, page 230, ומשווית עליי של כתבותו. מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני. תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך ועל מאורי אור שעשית יפרוך הסלע. תתברך צורנו מלכנו 234 וגולנו בורא קדושים משתבח שמך לעד מלכנו יוצר משרתים ואשר משרתיו כולם עומדים ברום עולם ומשמיעים בירה יחד בכל דברי אלוהים ומלך עולם. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים במעבר הרצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה בשירה ובזמרה ומברכים ומשבחים ומפרים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם אל המלך הגדול הגיבור ונורא הקדוש הוא וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצאם בנחת רוח בשפה ברורה ונימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים בהירה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ מלוך כל הארץ מלוך כל הארץ כבודו באופנים בחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת צרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו page 237 to the hollow God they offered sweet songs to the living God and sovereign they utter hymns to the eternal God they give praise. God alone performs mighty deeds. God's creative powers and all that it's new. God is the champion of all just struggles, sowing righteousness, bringing forth deliverance. God is the power that heals. Adonai of wonders is beyond all praise. With divine goodness, God renews daily the continuing work of creation. Kamula sorim dolim kilolam chasdo, or chadash al Zion ta'ir, ונזכחו לנו מרע לאורו, ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות, 238, אבל רבבתנו, אדוני אלוהינו חמלה גדולה ותרחמת עלינו. והאר עינינו בתורתך
from the four corners of earth to lead. Ve'avienu leshalom merva kanfot haaretz, gather our people in peace, Adonai, from the four corners of the earth, and lead us in dignity to our holy land, O God of great deliverance. For you have called us from among the peoples and have drawn us near unto you, that we may serve you and praise you in truth, proclaiming your unity in love. Baruch atah Adonai, abocher be'amo Israel ve'avam. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We read silently the next paragraphs of the Shema. V'yam Shamu et Shema. ויאמר אדוני שלום, ציצית. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אמן. אדוני אלוהיכם אמת. אמת אלינו מגנו לאדון והדור קיים ושמו קיים מחיסון אחות מלכותו לעד קיימת ודבריו חיים וקיימים נאמנים ונחמדים לאדון מעולמים. If you're able to rise, please do so for the end of blessing of Geulah, blessing of redemption on page 252. תהילות ליל עליון, ברוך ומבורך, מרים ובני ישראל, לכנו שירה, בשמחה רבה ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורות תהילות, אוסף פלא שירה חדשה, שבחו גדולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. Following to Israel, we'll begin the Amidah together of Shabbat, and that begins on page 255, following by the Kedusha, and then continue the Amidah silently for our silent meditation. Tor Israel
קומה ועזרת ישראל, ובדכי נומך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני גאל ישראל, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל העליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם בעזרת שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, מוריד עטל מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע, בנאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיה המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך לארץ כבודו. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו, אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול, מתנסים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו, Vaetishko
בתוך ירושלים עירך לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. איי 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 בינינו תירנה מלכותך כדבר אוי אמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור הללויה, לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו למוש לעולם בעת, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
you're able to rise for the Torah service, please do so. If you have the honor of opening the ark or carrying the Sefer Torah, please come forward. The Torah service begins on page 312. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל העולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אהבה רחמים היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו, מלך אל רם ונישא, אדון עולמים. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה, תורה, ברוך שנתן תורה, תורה, לעמו ישראל בקדושתו. Middle of page 316. בענה רחץ, ולשמי קדישה, קדישה יקירה, אנא אמר תושבחן. בענה רחץ, בענה רחץ, ולשמי קדישה, קדישה יקירה, אנא אמר תושבחן. יהא רבה קדמך, דתפתח ליבי באורייתא, ותשלים משאלין דליבי, בליבה דכל עמך ישראל, לטבול חיים ולשלם. Amen. Call and responses are on page 320. Shema Israel, Adonai
אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. גדלו לאדוני איתי, ונרוממה שמו יחדיו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לקודשו. First of all, you may be seated. Thank you so much. So, Chukat, that's the beginning, and we're in the triennial. So, how does it start? Perfect. Okay. All right, you may. Oh, you're sitting. Share a few words before we begin. Parshat Chukat. Where's the iPad? Great. First of all, you probably notice, I don't know if you're noticing, but I am very aware of this, and I'm not apologizing because it's not my fault, but my only lingering thing from COVID last month is that I have this thing. I'm like, and I'm very aware for the people on YouTube that that's what they hear me like coughing a lot. So I'm fine. My energy is fully back, but I have that lingering thing in my throat. You too. I hope it goes away because in my line of work, this cannot stay forever. But that's happening still. We are on Parshat Chukat, on the book of Numbers, and it is. We are reading Parshat Chukat includes a lot of things. The beginning is the red heifer, Parah Adumah. We're reading the third triennial. And the middle of the parasha, starting on chapter 20, on
Parshat Chukat, which is on page 883 in your Chumash, is the very well-known story of Moshe striking the rock for the water that people are complaining about because they are thirsty and they are in the desert and there is no water for them to drink. But it doesn't start that way. The story doesn't start that way. The story starts with Miriam's death. This parasha includes both Miriam's death as well as Aaron's death, which we will be reading. It will be part of the beginning of our reading this week. And the first verse on chapter 20 is Miriam's death. And Miriam dies, and she is buried there in Kadesh. And then the next verse, kind of like out of nowhere, is about the people complaining about the fact that there was no water. And of course, Rashi and many commentators make the connection that this not having water in the desert at that moment is directly connected to Miriam's death. Miriam is, in our tradition, both in the biblical and also in the rabbinic tradition, directly connected to water, to the one that holds water, brings water for the people of Israel. And even from before that, Miriam is the one that saves or takes care of Moshe in the Nile, in the water. So this is her gift, and in a way, this is why perhaps in our modern times when we added Miriam's cup to our Passover Seder, it is a cup of water that symbolizes life. And it's in the moment that Miriam dies that there is no more water for the people of Israel. And the people of Israel respond one more time, and it won't be the last time either, with anger, kvetching, upset. Why did you take us out from Egypt? There were many more things in Egypt than what we have here, and we are going to die here. And in that moment, God tells Moshe and Aaron to go to speak to the rock, v'divartem, talk to the rock, so the rock will produce water for them and everybody will be able to drink. And in that moment, Moshe comes to the rock, and instead of speaking to it, strikes the rock not only once, but twice. And that brings the punishment that Moshe won't be able to enter the promised land at that time. And in a way, at least how I learned this story from a young age was like, this was a terrible thing that Moshe did, and this is why Moshe needs to get punished. And you start to think about all what Moshe has done, and this punishment feels a little bit, at least from my perspective of today, a little bit kind of like big for, he lost it for a little bit, you know, even Moshe gets to, and it's not the first time he gets upset. And then when you put it in the context of the death of Miriam, which it makes me have much more compassion, a lot of compassion for Moshe at that moment, who is mourning his big sister. The sister has been holding the family from the beginning. So Moshe has just lost his sister. He needs to keep going and leading the people. And maybe the people also are mourning Miriam, so they're also kind of overreacting and being in a place that they need this and they need this now, and they are afraid. And let's remember that the people just heard 2 parshiot ago that they are also not entering the land. So they are not like, yay, everything is great here. They are upset, and there's no water, and we are also going to die here, and we are going to die from thirst. And Moshe is supposed to, or is expected to, answer to this with compassion, understanding, great leadership. And in a way, Moshe is not able to do that. God gets upset, says, you didn't trust me, and this is why you're not going to enter the land.
And there's so many different ways that we can understand this. In one hand, perhaps it's not even a punishment. It is an understanding from God that in a way that God understood on Parshat Shlach Lecha 2 weeks ago, that the people are not ready to enter the land, that also leadership needs to change at some point. That Moshe has been taking the people from Egypt, and this has been his burden, his leadership burden. And actually this is not a punishment, but it's a relieving him from all the responsibilities that he has. It's actually saying, Moshe, you know what? This has been a lot. And now I'm going to tell you, you can let go. There will be another generation. We will read later on. There'll be a Joshua, the generation of Joshua, who will take over. You can be relieved. This is too much. So it is a moment of perhaps understanding that things are shifting. Things are different. But what I found the most powerful about the stories we read in this week parasha is that later on, and we will read this in chapter 21, verse 5, the people of Israel are going to complain again. And this is going to keep going. And God will send serpents to punish them. And then the people will go to Moshe, and they will be repentant over their actions, and they will complain. And Moshe will pray for them as they ask him to do. And for me, this is a role model of Moshe not giving up. Not giving up on himself and not giving up on his people. Because I could imagine Moshe, in the moment that God punishes him and says, you're not entering the land, that's it, you're done. Moshe saying, okay, I'm out of here, I turn around, I'll go somewhere else. That's it. If I'm not taking them to the promised land, if I'm not being the one to take them into the next part, then that's it. I'm done. And he's not done. He keeps going. Even after that he is angry, even after that he mourns his sister in a way, even after that he's told by God, yeah, you have to move to the next stage of your leadership. In a way, he's not a lame duck leader, to put it in that way. He stays there. He stays there for the people. He responds with compassion. And maybe Moshe hit the rock in desperation and in grief and in anger, but he persevered. His perseverance is he doesn't let his anger, he doesn't let in the fact that he failed, he doesn't let that make him abandon the journey ahead and the people that are there. He will hold the hands of the people until they get to the promised land, and then he will die. And for me, this is an incredible, powerful teaching regarding that. I think we all have moments where we strike rocks when we should be talking to rocks, whatever that means in our lives. Moment that our answers, our response to things are from a place of anger, mourning, desperation, grief, because we are humans and we respond in ways that are not our best selves. And the question is, how can we turn around from that place of not being our best selves to bring our best self, or to try to bring our best self next time that we have an opportunity? So taking this teaching from Moshe to us, to our lives, and hoping that we can be a little bit like Moshe in that way. Shabbat Shalom. Okay. Larry, I need the stool. No? Okay, we're going to be reading the first Aliyah. Oh, we have something for you. Okay,
So the first Aliyah is page 887, chapter 20, verse 22. In our Chumash, page 887. ויעזור ויגן וישל לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל עבור לנו תנו כבוד לתורה, יעמוד. רפאל ישוע בן קלמן ונעמה לעלייה הראשונה, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם הדבקים אדון לכם, חיים כולכם היום. Baruch Hu et Adonai Hamvorach. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch Ata Adonai noten haTorah. אמן. Amen. Vayisu mekadesh Vayavo b'nei Israel kol haida hor hahar vayomer Adonai el Moshe v'el Aaron b'hor hahar al gevul eretz Edom lemor yaseh Aaron el amav ki hi lo hu yavo el haaretz asher natati livnei Yisrael al asher miritem et pi lemei meriva kach et Aharon v'et Elazar beno v'ha'al otam hor hahar v'hashet et Aharon et begadav v'hilbasham et Elazar beno v'Aharon ye'asaf umet sham Vayas Moshe ka'asher tziva Adonai v'yalu el hor ha v'yalu el hor hahar le'nei kol ha'eda vayavshei Moshe et Aharon et begadav vayalbesh otam et Elazar beno Vayamat Aharon Sham Berosh Hahar Vayered Moshe Velazar min Hahar Vayeru Kol Haida Ki Gava Aharon Vayivku et Aharon Shloshim Yom Kol Be Yisrael Vayishma Hakanani Melech Arad Yashev HaNegev Ki Ba Yisrael Derech HaTarim Vayilachem BeYisrael Vayishbat Mimenu Shevi Vayidar Yisrael Neder Ladonai Vayo Ladonai Vayomer Vayomer imno naton titen et ha'am hazeh biyadi v'chacharamti et arehem vayishma Adonai b'kol Yisrael vayiten et hakanani vayacharem etchem v'et arehem Vayikra Shem Hamakom Chorma. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch Ata Adonai noten haTorah. אמן. משברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולא יברך את רפאל יהושע בן קלמן ונעמה שלה היום לכבוד המקום לכבוד התורה לכבוד השבת הקדוש ברוך הוא ישמור אותו ואת כל משפחתו וישלח ברכה והצלחה וכל מעשיו עם כל ישראלך ונאמר אמן. And I want to say, give Yasher Koach to Josh.
Josh is one of our incoming rabbinical interns at TVZ. We're having two, officially starting in September, but he already started earlier. Those of you in Boker Tov have been with Josh and Boker Tov, and also one of Josh's portfolios as a rabbinic intern is help us begin starting programming for our 20s and 30s, because we have never had official program for that age group at TVZ, and more and more are coming to TVZ, which is wonderful. And last night we had our first Shabbat dinner with 30 people for dinner, which was wonderful. I left after the blessings because I am not in that age group, and I let Josh host it, and I hear was you guys. I'm impressed you're here this morning after last night. Rafi was there too. The most meaningful part for me is that, which it's a reminder that I'm not in that age group, that 4 of the 30, I still will call them kids, they had their bar bat mitzvah here, and I officiated the bar bat mitzvah. So the Daniels were here, Langton were here, like the parents are here today, the kids were here last night for dinner, and one of them said to me, I'll tell you who, it's like, I don't think I've been at shul since my bar mitzvah, but he came to dinner last night. So it was just wonderful. It's wonderful that this is growing in our community, and that Josh is going to help us this year to really get it off the ground. So thank you so much. Rafi came up with a good name. Oh, you guys came up with a name? Rafi Yeah, what's the name? Dor Chadash. Okay, I love it. We're coming up for a name. Wonderful. Yamod, who second aliyah? Tamod. Elizabeth Yaakov Michael Berina l'aliyah shniya. The second aliyah is page 888, chapter 21, verse 4. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. וייסעו מאור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום, ותקצור נפש העם בדרך, וידבר העם באלוהים ובמשה. למה הליטונו ממצרים למות במדבר, כי אין לחם ומים ונפשנו קצרה בלחם הקלוקל. וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. ויבוא העם אל משה, ויאמרו חטאנו, כי דיברנו באדוני ובך. יתפלל אל אדוני, ויסר מעלינו את הנחש. ויתפלל משה בעד העם. ויאמר אדוני אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת וחי. וייסעו בני ישראל, ויחנו באובות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה ויברכת. עליזה בת יעקב מיכאל ברינה. עליזה בת יעקב מיכאל ברינה שלתה יום לכבוד המקום, לכבוד התורה, לכבוד השבת הקדוש ברוך הוא ישמור אותה ואת כל משפחתה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם כל ישראל אחיה, ונאמר אמן. The third aliyah is for those of you who are commemorating a yard site. If you have a yard site this coming week, please come for this next aliyah.
Page 890, chapter 21, verse 11. Baruch et Adonai Hambarach. Baruch Adonai Barach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Hambarach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. אמן. וייסעו מאובות ויחנו, ויהיה הרים במדבר אשר על פני מואב, ממזרח השמש, משם נסעו ויחנו בנחל זרד, משם נסעו ויחנו מעבר אנון אשר במדבר היוצא מגבול האמורי, כי אנון גבול מואב, בין מואב ובין האמורי, על כן יאמר בספר מלחמות אדוני, את והב וסופה, ואת הנחלים ארנון, ואשת הנחלים אשר נטע לשבט אר, ונשען לגבול מואב, ומשם בארה היא הבאר, אשר אמר אדוני למשה, אסוף את העם, ואתנה להם מים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. אל מלא רחמים שוכן במרומים. אמצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים את נשמת. שאנחנו מזכירים היום לברכה, אנא בעל הרחמים הסתירם בסדר כנפיך לעולמים וצרור בצרור החיים את נשמתה ותנוח על משכבה ושלום ונאמר אמן. Merciful God who dwells on high in our hearts, grant perfect peace to the souls of our dearly beloved who have gone to their eternal rest. Shelter them in your divine presence among the holy and pure, whose radiance is like the brightness of the firmament. May their memories inspire us to live justly and kindly. May their souls be at peace, and may they be bound up in the bond of life eternal. And let us say Amen. Recognizes Julie's mom's first yahrzeit today. Just also, it's good to see you here and present. I think it's been a while. So, yeah. May her memory be a blessing. The next aliyah is for healing. If you want to pray for healing or for yourself or somebody else, please come for this next aliyah of healing. The next aliyah is on page 890, chapter 21, verse 17. Baruch Adonai Barach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Barach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Az Yashir Yisrael et Hashira Hazot Alai ve'erenu la be'er hafaru hasarim keru
b'mishanotam, umimidbar matana. Umi matana nachaliel, umi nachaliel bamot, umi bamot. Hagai asher bistemav, rosh hapiska, v'nishkaf al pnei hashimon. אמן. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך וירפא את החולים. Please add the names of the people you're praying for healing. ואת כל החולים בקהילתנו, וישלח להם רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, בתוך שאר חולי ישראל, שבת עם מלזעוק, ורפואה קרובה לבוא, עשתה בגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. Merciful God, we pray for the well-being of all those who are ill. Grant them strength and a sense of your nearness. Keep steadfast their faith and keep them from yielding to despair. Grant wisdom and persistence to those who are striving to bring healing and relief from pain. Help those who share the anxiety which illness brings with it. Inspire them to be brave and hopeful. Grant us courage and confidence and keep us ever mindful of all who are afflicted. Accept our prayer, Adonai, on behalf of all who seek you today. Baruch atah Adonai, Rofeh Cholim, El Narefana La, El Narefana La, El Narefana La, Refuah Shlema. Refuah Shlema. May be seated. If one of you could stay here. Yamdu Baruch ben Avigdor v'Malka Rachel bat Mendel v'Pelal Aliyah Chamishit. Evan, you're. It's all right. Whenever the Torah reader is missing, it's Evan. The fifth Aliyah is on page 891, chapter 21, verse 21. Through 25, right? Yes. Mishnah Israel. Baruch Adonai Amorach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Habarach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Vayishlach Yisrael malachim el Sichon melech ha'emori le'emor. And from their place in the desert, the Israelites sent messengers to the king of the Amorite, saying, "Eibra be'artzecha, lo nite besade ubecherem, lo nishte mei be'er, bederech hamelech neilech, ad asher na'avor gevulecha." And they said, "Let us pass through your land. We will not trample field or vineyard. We will not drink the water of your wells. We will stay on the highway until we cross the border."
ולא נתן סיחון את ישראל לעבור בגבולו, ויאסוף סיחון את כל עמו, ויצא לקראת ישראל המדברה, ויבוא יחצה, ויילחם בישראל. But King Sichon refused to let the Israelites pass through his boundaries. And he gathered all his people as an army to come towards them. And he met them at the town of Yahatz, and they did battle there. ויקהו ישראל לפי חרב, וירש את ארצו מארנון, עד יבוק עד בני עמון, כי אז גבול בני עמון. And the people of Israel defeated Sichon in battle, and they conquered all of his cities. And they stayed in those cities from the river Arnon until the river Yabok, until the border with the Ammonites, because that was a harsh border. And Israel conquered all of those cities and stayed in them and settled them. And they settled in all the cities of the Amorite, in Heshbon and all the surrounding towns. ויקח ישראל את כל הערים האלה, וישב ישראל בכל ערי האמורי, בחשבון ובכל בנותיה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tokenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך את ברוך בן אביגדור מלכה ורחל בת מנדל ופלה שעלו היום לכבוד המקום, לכבוד התורה, לכבוד השבת. הקדוש ברוך הוא ישמור אותם ואת כל משפחתם, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשיהם עם כל ישראל אחיהם ואחיותיהם, ונאמר אמן. The sixth aliyah is page 891, chapter 21, verse 25. Yamdu Arav Shmuel Reuven ben Chaim Nason ve Chana bat Noach v'chfei gal aliyah shishit. Imagine meeting you here. Just got to keep rabbis on all sides. Ki cheshbon. Baruch et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai U'Malach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ki cheshbon il Sichon, melech ha'emori hu, ומלך האמורי היא, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון. The city of Heshbon is the city of Sichon, the Amorite, because he went to war with the first king of Moab, and he had conquered all of the land of Moab, all the way to the river Arnon. Aleken yomru hamoshlim bo cheshbon tivane v'tichonen ir Sichon. And this is told of by the ancient poets who said, come, listen to the story of Heshbon. May she be strong and solid forever, the city of Sichon.
because a fire came out of Heshbon. A flame came from the city of Sichon. It consumed the towns of Ar in Moab. It consumed the masters of the plains of Arnon. Woe to you, Moab! You are lost, O people who worship Kamosh. Your sons have become refugees, and your daughters have been taken in the captivity of the king of the Amorites, Sichon. Niram is lost. Heshbon is lost all the way to Divon. There's desolation all the way to Nofach that looks over Medva. על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון, כי אש יצאה מחשבון, להבה מקריית סיחון, אכלה ער מואב, בעלי במות ארנון. אוי לך מואב, עבדת עם כמוש, נתן בניו פליטים, ובנותיו בשבית למלך אמורי סיחון, ונירם עבד חשבון עד דיבון, ונשים עד נופח אשר עד מדבר. וישב ישראל בארץ האמורי, וישלח משה לרגל את יעזר, וילכדו בנותיה, וירש את האמורי, ויורש את האמורי אשר שם, ויפנו ויעלו דרך הבשן, ויצא אוג מלך הבשן לקראתם, הוא וכל עמו למלחמה עד רעי. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה יברך את הרב שמואל ראובן בן חיים נתן חנה בת נוח ופגה שעלו היום לכבוד המקום, לכבוד התורה, לכבוד השבת. הקדוש ברוך הוא ישמור אותם ואת כל משפחתם וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל חייהם וחיותיהם, ונאמר אמן. תמות הרב הכהנת מלכנך בת קלמן וצביה לעלייה שביעית. Our seventh aliyah is on page 892, verse 34. 8 lines from the top. Oh, from the top. Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai hamvorach leolam va'ed. Baruch Adonai hamvorach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu im kol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayomer Adonai el Moshe al tirato, ki v'yadcha natati oto, v'yakol amo v'yed artso, v'yasita lo kasher asita l'sichon, melech Amori asher yoshev b'cheshbon, v'yaku oto, V'yad banav yakol amo ad biltihi shirlo sarid v'yershu et artso v'yis'u b'nei Yisrael v'yachanu b'arvot Moav me'ever liyarden Yerecho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nat'a b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. So I
invited Rabbi Margie to this aliyah because she came after the healing aliyah. Not that I'm counting when you come, but Margie's mom has been ill. She had heart surgery and is going through some kidney failure right now and working through her life. And we are supporting Margie and her family and praying for her healing. So we'll do a special prayer for your mom. משברח אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך ורפא את החולה. צביה בת פאיה, וישלח לה מהרה רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, בתוך שאר חולי ישראל, שבת עם מלזוק, ורפואה קרובה לבוא, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. Amen. יעמדו המגביה והגוללת, please rise as we leave the Torah and rest the Torah, יתגדל ויתקדש שמר רבה, ועל מה דברי חירותי וימליך מלכותי, בחייכון ובימיכון וחיי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש מרב המברך, לעולם ולעולמי עלמיא, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמד הקדושה בריחו לילה מן כל ברכתה, ושירתה תשבחתה ונחמתה, דמירם בעלמא ואמרו אמן. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ויד משה. איי 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 If you are able to remain standing and turn to your Siddur now, the blue book, we are going to do a prayer for our country, prayer for Medinat Israel, and a meditation on peace together. Prayer for our country together, please join me. Our God and God of our ancestors, we ask your blessing upon our country and upon the leaders of our nation and of our communities. Inspire all who lead and serve to conduct their affairs honorably. May peace and security, happiness and prosperity, rights and freedom abide among us. Unite the inhabitants of our country of all backgrounds and creeds, so that we may banish hatred and bigotry, safeguard our noblest ideals, and preserve those institutions which nurture liberty. May this land under your providence be an influence for good throughout the world, helping to unite all people in peace and freedom, and bringing closer to fulfillment the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. For the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness calm and confidence forever. Amen. Adonai Eloheinu tzur Israel vegoalo, barech et medinat Israel vehagen alea. We ask your blessing, O God, for the state of Israel, for the land of Israel, and for the people of Israel. Bless those who defend the land and protect its people. Bless its leaders with wisdom, courage, and dedication. May they be resolute in the face of challenge and unwavering in the pursuit of justice and peace. May Israel be a beacon of hope for the oppressed, a source of inspiration to all who are free. Fulfill in our day the ancient promise,
ציון במשפט תיפדה, ושביה בצדקה. Zion shall be redeemed through justice, and its inhabitants through righteousness. And let's say together the meditation on peace on bottom of 333. May it be your will, O God, that all war and bloodshed cease, and that a great and wondrous peace come to the world. May nation not live sword against nation. May they learn war no more. May all the inhabitants of the world recognize that we were not created for conflict, rivalry, hatred, jealousy, or killing, but rather that we were created in order to acknowledge you and praise you for all time. Have compassion among us and fulfill for us the promise of Scripture. I will bring peace to the land, and you will lie down, and none shall make you afraid. And I will remove every evil beast from the land, and the sword shall not pass over your land. Justice shall flow like water, and righteousness like mighty stream. For the earth shall be filled with the knowledge of the Lord, as the water covers the sea. Lo יישא גוי אל גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה. לא יישא גוי אל גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה. We return the Torah to the Ark on page 340. If you have the honor of closing the ark, please come forward. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, עודו על ארץ ושמיים, וירם כרם לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני, open the curtain, עם קרובו, הללויה, הללויה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי, wait, stay here a little. Don't rush. עוזו עץ חיימי, למחזיק עמה, בתומכיה, מאושר be seated. Our practice, as you know, for Musaf is to take some silent time for meditation, either to sit silently in your own meditation, words of your heart, or the silence of your heart, or trying to get to some kind of silence in our brain and our mind, or to use this time for the words of the traditional Musaf Amidah. And I want to
add one more thing to what I shared earlier before the Torah reading. Take this teaching of Moshe hitting the rock in desperation, in grief, and in anger, but then not giving up and continuing the journey with the people and being able to, next time that he was in a similar situation, being able to act with compassion and to continue the journey ahead. And taking this teaching to us in the ways of so many times, and for so many of us, the realities of our world, the realities that surround us, another week with mass shootings and gun violence, another week, another day where we encounter injustices and systemic racism and anti-Semitism and all the things that we are surrounded, which make us feel that everything is falling apart and that the world is in the world and our country is such a terrible place that we get to scream and hit rocks and be angry, and that's part of our response. But what Moshe didn't do is stay nimble and what he didn't do, was to just let it go, to stay there and move away. But what he did was, after screaming, after hitting the rock, he did not abandon the work. He kept doing. He kept walking. He didn't let the suffering, the mourning in his story, we should not let the things that are around us that are making us not know if there is redemption, make us stop. But remember that there's always, not lose hope, that there's always redemption at hand, and not stay in that place of screaming and hitting rocks, but to not quit the fight for redemption. Because the promised land is there. It might feel really far away. It might feel like there is no water. It might feel like there is nowhere to go, but it is there. We just need to believe and trust and hope and keep walking day by day, knowing that one day, if not us, like in the story of Egypt, of the people of Israel, our children, God willing, will get there. So I invite you to use this, if this speaks to you, as a kavanah for the next few minutes of silent meditation, or the words of the Musaf Amidah. The Musaf Amidah is on page 376, if you would like to say the words of the Musaf. יתגדל והתקדש שמי רבה, ועל מה דברה חידותה, וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה בעגלה, ובזמן קריב ימדו, אמן. יהא שמרה ומברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר, ויתעלה ויתהלל שמת הקדושה, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירם בעלמא ויאמרו אמן.
Oyoto Kadata Zecher Oy Zecher Lemase Bereshit Chem Nad Yamim Oyoto Kadata Zecher Oy Zecher Lemase Bereshit Chem Nad Yamim Oyoto Kadata Zecher Oy Zecher Lemase Bereshit Ay 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 Chem Nad Yamim Oyoto Kadata Zecher Oy Zecher Lemase Bereshit Ay 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 If you're able to rise for Aleinu, please do so. Page 402. Aleinu leshabeach ladon hakol la. Abonam ואנחנו קודים ומשתחווים ובודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. You may be seated. I want to extend our condolences to Paul Cooperstein, Beverly Schultz, and Zach Cooperstein and their entire family on the death of Paul and Beverly's son and Zach's brother, Adam Cooperstein. The funeral was yesterday, and there is details about Shiva that were sent to our community. Also want to offer our condolences to George Krupp, who's visiting today at TBZ and is sitting Shiva for his mother, who died at the age of 99, Bernice Carlene Krupp. We offer you our condolences. And this week, we commemorate the yahrzeit of Mayor Diller, Tess Goldstein, Stephen Ives, Jose Kaboyi, Morris Kempner, Rabbi Howard Kummer, Gertrude Lyons, Margaret Plovnick, Tina Reich, Paula Rubin, William Robin, Benny Shapiro, Berta Janeda Schleifer,
Lydia Zifferblatt, Phyllis Ulian, and Edith Wexelman. If you are in mourning or commemorating a yahrzeit, your custom is to rise for the Mourner's Kaddish. Please do so. Kaddish Yatom Mourner's Kaddish is on page 410. יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמה דברה חירותה וימליך מלכותה וחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואמרו אמן יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו, על כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. May be seated. A few announcements from Rebecca Bluhoff, one of our board members. Yeah, it is cool. Here it's cool. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. I'm here on behalf of the TBZ board, and there's a few other board members present today if you want to give a little wave. So now that we're more in person, it's always nice to sort of reintroduce ourselves to the community. I want to welcome everyone who's here today, members, guests, visitors. We're so glad to see you. Hope to meet you after services at Kiddush. Thank you to Rav Claudia and Rafi for leading services today, and thank you to all of our Torah readers. This Shabbat afternoon, the men's group is meeting in person. Tomorrow, there will be Hebrew with Rabbi Sam, Boker Tov taking place throughout the week. And a week from Monday on Zoom, our own Panina Lahav is going to be speaking about LGBTQ equality in Israel through the lens of a specific legal case. So there's flyers outside, and they look like this. And Panina's here. And Panina's here, yeah. Panina, wave so we can see you. Great. You can ask her more if you want to know more about it in advance, but I'm sure she wants to, no spoilers ahead of the event. Shabbat Shalom. Thank you so much, Rebecca. I'll add that we're having 2 Kabbalat Shabbat in the park, at Griggs Park, and that if the weather is good, of course. If not, we'll let you know. July 22nd and August 12th, we'll have Kabbalat Shabbat at the park, so hopefully you'll be able to join us Fridays at 6 p.m., those 2 times. I'm going tomorrow on after 2.5 years being canceled again and again, my meditation retreat with IJS, and I'll be back Thursday night. I'll be here next Shabbat, but I am going to be not talking for the next 4 or 5 days, which means next Shabbat I'm going to be talking even more than usual. I'll need to put it out there. So I will be offline during the week, so just letting you know, but I'll be here next Friday and next Shabbat, and looking forward to see you then. After we finish the service in a moment, I invite you to join us downstairs for Kiddush. I have no idea if the 20s and 30s finished all the dinner last night, but there was great food, so if they left us something, there might be really great food for today. I encourage you all to stay. If eating inside is not your practice right now, we invite you and welcome you to bring your food outside and sit on the stairs. I think it's pretty hot, but you can choose inside, outside. Join us for Kiddush, Shmuz. Introduce yourself to someone you don't know. If you are new and first timer here, connect, let us know. We'd love to connect with you. And we finish with Kiddush. Rise and come closer. Yay. Ve'shamro b'nei Israel et Shabbat la'asot Razi, you want to hold the Kiddush cup? v'dorot Beini u'ben bnei Israel, you can't drink yet. Oti le'olam, oti le'olam, oti le'olam.
Yisparach Adonai et Yom HaShabbat vayikadsheu sabri. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boreh peri hagafen. Amen. You can drink. L'chaim. And thank you everybody who joined us at home on YouTube. Shabbat Shalom.